Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Mais um vídeo aqui no canal para vocês, espero que vocês gostem, né? E o vídeo de hoje, minha gente, é eu limpando a minha geladeira, que tá muito suja, né? Tá um nojo aqui, né? E tá desorganizada essa geladeira, né? Vou dar uma ajeitadinha, uma limpada, e porque junta muito gelo, por isso que eu tô limpando ela também, né? Porque como tá calor, abre e fecha essa geladeira, e parece que junta muito gelo essa geladeira minha, né? E é isso aí, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Como que tá aqui a geladeira. Quero que vocês me acompanhem aí, né? Limpando a geladeira, tá certo? Bora lá pro vídeo. Então, meninas, olha, a geladeira tá nessa situação, gente. Aqui até que tá organizadinha, gente, ó. Não tá assim tão bagunçada, não, né? Mas também tem que limpar tudo, né? E aqui, ó, tá uma bagunça danada, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, sabe por quê, gente? Ó, descongelei ela, mas, ó, não saiu ainda o gelo. Vou esperar sair o gelo. Aí, quando eu limpar aqui, aí a gente vem aqui, né, gente? E limpa aqui tudo, tá certo? Olha, me acompanha aí que vamos deixar essa geladeira tudo organizada e limpinha. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in... Então, meninas, olha, terminei aqui, vocês viram aí que eu limpei tudinho, ó. Coloquei os ovos ali, os iogurte ali, ó. Deixei aqui tudo organizado essa parte, tá vendo? Coloquei a água ali. E aqui dentro ficou assim, ó. Deixa eu abrir aqui o congelador, né? Tem a forminha de gelo, depois tem mais umas forminhas aqui no freezer, né? Depois a gente coloca aqui. Já liguei aqui ela, né? A geladeira. Aqui ficou assim, gente. Não tem muito o que fazer, não, né? Deixei assim, né? Aqui também, ó. Ficou pouquinha coisa ali, uma manteiga, carne naquele pote. E aqui embaixo ficou assim também. E é isso aí, gente, ó. Tudo organizada. Agora essa geladeira vai gelar. Porque depois que limpa, fica tão gelada, minha gente. Fica bem, ela gela bem depois que limpa, né? E vou virar aqui pra falar um tchauzinho pra vocês, tá certo?
Então, meninas, terminei por aqui, né? Limpar essa geladeira. Gente do céu, que tava cheio de gelo, tava sujo. Lavei. Não mostrei pra vocês lavando as peças, gente, pra não ficar aquele vídeo muito longo, né? Então, eu adiantei lavando as peças da geladeira. Mas vocês viram aí que eu tirei tudo, né? Da geladeira, limpei tudinho. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Obrigada a todos que assistiram, né? Deixaram seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo, minha gente? Tchauzinho pra vocês.